Hello, Igor Young Minds. Ngayon ay nasa week 7 na tayo ng ating fourth quarter, kung saan ang pag-uusapan natin ngayon is about listing and diagrams of possible outcomes. Muli po, ito si Teacher Juan. Para sa hindi pa nakaka-subscribe, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe para updated po kayo sa ating mga video lessons every week. At kapag naman may natutunan sa lesson na ito, ay huwag po natin kalimutang i-share sa iba para may matutunan din naman sila at i-like na rin po, syempre. Okay, bago tayo magsimula ng ating lesson, let me be the first to say this to you. Congratulations to all the eager young minds. Okay, congratulations po sa inyo and advance happy graduation po. Okay, kahit pandemya ay matutuloy pa rin naman ang ating graduation, yun nga lang ay virtual. Okay? So again, paki-share ng aking mainit na pagbati para sa lahat ng mga eager young minds, sa mga classmates ninyo. Okay? Congratulations po sa inyo. And of course, syempre, kasi meron pa rin tayong karagdagan, shout out po muna tayo. Shout out tayo po sa ating mga eager young minds from different parts of the Calabarzon. Okay? From Justice Vicente Santiago Elementary School of San Mateo Rizal. Okay, kumusta po kayo mga lahat dyan, mga eager young minds? And of course, shout out din sa mga taga-Paradahan Elementary School from Tanza, Cavite. And of course, hello po sa mga eager young minds from Ginhawa Elementary School. And of course, hello din po sa mga eager young minds from Mabini, Batangas. Okay, hello po sa inyo dyan. And of course, from West Bawan Central School. Kumusta naman po ang mga eager young minds natin dyan? Sana may matutunan ulit kayo ngayon. And of course, from Santissimo Rosario Elementary School from Laguna. So ito ay sila ay laging nanonood itong mga to. And of course, from Garita Elementary School from Cavite City. Okay? Hello po sa inyong lahat. Okay, handa na po. Okay, simulan natin. Probability is used to describe how likely or unlikely something will happen. It does not tell us exactly what will occur unless the probability is zero. It will never happen. So na-discuss natin to sa ating previous lesson na kapag ang probability ng isang event to happen is zero, hindi mangyayari yan. That is impossible to happen. Or kapag naman 1, it will surely happen or it is certain to happen. When dealing with probabilities, it is important to be able to identify all the possible outcomes. Okay, so ang ingay ng aming aso. In probability theory, an outcome is a possible result of an experiment or trial. Okay? Each possible outcome of a particular experiment is unique and different outcomes are mutually exclusive. Anyway, hindi ko na masyadong elaborate ang discussions kasi pwede nyo mambalik-balikan ito. Which means only one outcome will occur on each trial of the experiment. All of the possible outcomes of an experiment from the elements of a sample space. So mamaya may elaborate naman lahat yan. Okay, possible outcomes should not be confused with events, which are sets of groups of favorable outcomes. A favorable outcomes is the outcome of interest. For example, one could define a favorable outcome in a flip of a coin as a head. Okay, so yan. Anyway, so hindi ko na talaga i-elaborate ng discussions. Dito agad tayo. We use the number of favorable outcomes to tell the probability by dividing it by a total possible outcome. So nandun sa formula to ng ating last discussions. No? Okay? Wherein the probability is equals to the number of favorable outcomes divided by the total number of possible outcomes. So yan ang formula ng probability. The following are some of the methods that we can use. So ito yung mga to ang gagamitin natin. So dito iikot ang discussions natin ngayon. Okay? Paano natin makukuha ang possible outcomes? Una, pwede tayong gumamit ng listing method. Pangalawa, pwede tayong gumamit ng diagram. Kadalasan, ang ginagamit ay tree diagram. Proceed tayo. Example tayo sa listing. Okay. Example, list the possible combinations, okay, for snacks. How many ways can you order snacks? Tingnan natin to. So, meron binigay na table. So, food. Palit tayo ng kulay. Okay. Meron dito food and
drinks. Tingnan natin kung ilang possible combination ang meron. So food, merong puto, bibingka, and suman. Sa drinks naman, merong buko juice, merong gulaman, at merong mineral water. Okay. In listing, okay, kapag gumamit ka ng listing, pwede kang gumamit ng mga letters to represent kasi pag maglilista ka, masyadong mahaba kapag isusulat mo lahat, puto, buko juice, mga ganon. Okay, so we use P for puto, B for bibingka, S for suman, J for buko juice, G for gulaman, and then M for mineral water. Okay, so pinalitan natin ng mga letra para mas madaling ilista. Okay, so ngayon, para malaman ko ang mga sample space. Okay, so ano yung mga sample space? Ito yan. So sample spaces ay ito. So ito yung mga possible combinations ng snacks. Okay, paano nakuha yan? Okay, 1, puto saka J or P saka J. So P is puto, isang combination yan, saka J is buko juice. So yan. Okay. Pwede naman puto saka gulaman. Isang combination din yan, kaya yan P at saka G. Pwede naman puto and then mineral water. Isang combination din yan, puto and mineral water. Okay? So yun ang possible combinations. Okay, another one tayo. Paano naman kapag bibingka ang pinili sa food? Bibingka, pwede siyang buko juice din ang drink niya. Kaya ang sample space, bibingka at saka buko juice. Okay, kapag bibingka, pwede ring gulaman. Okay, bibingka at gulaman. Kaya meron tayong bibingka at gulaman. Isang combination yan ng snacks. Pwede rin naman bibingka saka mineral water. Kaya meron ding B at saka M. Okay, so ganun. And then, dito naman tayo. Okay, suman. Paano naman kapag suman ang pinili as food? Pwede kang mag-drinks as buko juice. Okay, kaya suman at saka juice. So yun. Okay. Pwede rin naman suman at saka gulaman. Kaya meron siyang suman at gulaman. Pwede rin namang suman at saka mineral water. Kaya meron siyang S at saka M. Kung makikita ninyo, the list shows that there are 9 ways. Okay? 9 ways to order a snack. So meron palang 9 na paraan. Based sa list ng food na puto, bibingka, suman, and drinks that buko juice, gulaman, at mineral water, merong 9 ways para maka-order ka ng snacks. So ito yung mga to. Ito yung nasa sample space natin. Yan ang listing method. Okay? Ililista mo lahat ng combination. Okay. Dito naman tayo. Proceed tayo sa diagram. Paano naman itong diagram na to? Okay. Diagram is a pictorial representation that shows arrangement and relations made for mathematical or scientific purposes. The tree diagram, na kadalasan ginagamit, is commonly used in writing possible outcomes. Okay. Tree diagram is a great way to organize the sample space of a problem. Next tayo. Example number 1. Mrs. Castro can order dinner from the menu below. So, merong binigay na menu. Ito yung dinner menu niya. Okay. Merong meat. Okay, tingnan ko ano combination. Sa meat, meron siyang chicken at saka steak. Sa vegetables, meron siyang carrot at saka corn. Sa dessert naman, meron siyang pie at saka cake. Okay. Ngayon, gagawa tayo ng diagram para ipakita yung mga possible outcomes. So paano yon? So unahin natin dito sa meat muna. Kasi merong dalawang possible na outcome ng meat eh. Pwede siyang chicken, pwede siyang steak. Okay? Yan ha. Okay. Pwedeng chicken ang meat, pwedeng chicken, pwedeng steak. Okay. Kapag chicken ang pinili as your meat, meron kang dalawang pipilian. Pwede kang kumuha ng vegetable na carrot, pwede kang kumuha ng vegetable na corn. Okay? So ito yung diagram. Ngayon naman, kapag napili ko, okay, chicken ang aking meat, and then ang pinili ko ay carrot. Pwede ka rin pumili ng dessert. Pwede kang pumili ng dessert na pie or cake. Nakikita kung paano reaction niya, paano ano yan ha. So chicken, kung chicken ang pinili mong meat, pwede kang pumili ng vegetable na carrot or corn. Kapag carrot ang pinili mo, pwede kang pumili naman ng pie at saka cake. Eh sir, paano naman kung chicken at saka corn? Okay, kapag chicken ang iyong meat, corn ang vegetable mo, pwede ka rin pumili sa iyong dessert ng pie at saka cake. Okay? So yun ang mga combinations no, kapag chicken ang pinili. Paano naman kapag steak? Siyempre, pumili ka ng steak as your meat.
pipili ka rin ng vegetable mo. Dalawang choice. Pwede kang pumili ng carrot, pwede kang pumili ng corn. Okay? Sir, pag pinili ko steak at saka carrot, pwede kang pumili ng dessert, pwedeng pie, at saka pwedeng cake. Kung steak at saka corn, syempre, steak at corn, pipili ka pa rin ng dessert na pie at saka cake. Okay? Kaya ito ang mga possible combinations. Okay, pwedeng chicken, carrot pie, chicken, carrot cake, chicken, corn pie, chicken, corn cake, steak, carrot pie, steak, carrot cake, steak, corn pie, steak, corn cake. Yun ang lahat ng possible combinations. Kaya naman, the diagram shows that there are 8 ways wherein Mrs. Castro can order dinner. 8 ways na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha. Okay, learning task 1 tayo. Learning task 1. 2 color game dice were tossed together. Okay, meron dalawang dice. Okay? Toss together and make a list of possible outcomes if each color game die has pink, red, orange, blue, green, and yellow side. Okay, so alam naman natin na ang dice ay meron niyang 6 sides at meron siyang mga iba't ibang kulay. So ayan, merong pink, red, orange, blue, green, at saka yellow. Kung saan, pinalitan natin ng mga letra yan kasi maglilista tayo. Okay, so P is for pink, R is for red, O is for orange, B is for blue, G is for green, and then Y is for yellow. Okay? Tapos ngayon, para sa sagot, isulat natin yung mga sample spaces. Okay. So tingnan natin yung mga possible combinations. Unahin natin dito sa kauna. Pink muna. Kapag ang isang die, ito, pwede kasi ang pink, pwedeng R. Okay? Kasi ito yung mga size niya. Pwedeng orange, pwedeng blue, okay? Pwedeng green, and then pwedeng yellow. Same din dito sa kabila. Itong isang die na to, pwede yung pink, meron din yung red, meron yung orange, meron yung blue, meron yung green, at meron yung yellow. Aha. Unahin natin. Kapag ang die na to ang lumabas ay pink. Okay, anong possible combination? Kaya, kapag itong die ay pink, so possible na itong kabila pwede rin siyang maging pink. Kaya ang sample space niya pwede siyang pink at saka pink. Aha. Sir, pink yung una. Okay? Pwede rin kapag ang isang die ay pink, pwede rin siyang ang kabila, pwede rin siyang possible na red. So, sample space pwede siyang pink at saka red. Okay, again, pink pa rin ang unang die. Okay, hindi pa tapos ang choices Pwede ang isang die na yan ay orange. So, ang sample space niya, merong pink at orange. Okay, possible combinations Kapag ang isang die na to ay pink, etong kabila pwede siyang maging blue. Okay? So, dito sa sample space natin, pwede ka magsulat dyan na pink and blue. Okay? Sir, pink. Tapos yung kabila lumabas ay green. Okay, pwede yan. Kaya yan ay pink at saka green. Kasama yan sa ating sample space. And then, syempre, pwede nga ang pink at green. Pwede rin ang pink at saka yellow. So ito ang mga sample spaces. Kapag pink pa lang ang lumabas sa isang die. Okay. Paano naman sir kapag red? Itong una. Okay, iba ang lumabas sa isa, red. Anong possible combination yan? Okay, syempre, kapag red ang isang die, itong kabila, pwede yang maging pink. So sa combination mo dito, sa sample space mo, pwede kang red at saka pink. Syempre, pwede rin siyang maging red at saka red tong isa. Okay, red at saka red. Yeah. Syempre, pwede itong red at saka orange naman tong kabila. So red, orange. Tapos naman, pwede rin namang blue. Kaya red at saka blue. Syempre, red at saka green, pwede red. And then red at saka yellow, ganun din. Siguro nakukuha nyo na kung paano nakukuha yung sample spaces, no? So tapos na tayo sa red. Proceed tayo sa orange. Paano naman kapag orange itong isang die? Ito na yan. Orange pink, orange red, orange orange, orange blue, orange green, and then orange yellow. Okay? Sir, paano naman kapag blue? Okay, same combination. Kapag ang isang die ay blue, ang kabila pwedeng maging pink, pwedeng maging red, pwedeng maging orange, pwedeng maging blue, pwedeng maging green, pwedeng maging yellow. Kapag naman ang isang die ay green, okay? Ang kabilang die or the other die would be pink, red, orange, blue, green, yellow. And lastly, kapag ang kabilang die ay yellow,
ang kabila ay pwedeng maging pink pa rin, red, orange, blue, green, at saka yellow. Ibig sabihin, itong lahat na to, ito ang ating sample spaces. So ilang possible outcomes lahat? Bibilangin mo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is just 6 times 6. Ibig sabihin, there is 36 possible outcomes. Okay? Possible outcomes. Yun. Aha. Proceed tayo. Learning task 2. Learning task 2. Make list of possible combinations of snacks in your notebook. Use O for orange, orange juice pala, M for mango juice, B for blue lemonade, O for Oreo, S for Sky Flakes, and R for Rebisco. Okay, so ito ang table. So merong juices. Okay, palitan ko na naman. Merong juices at saka biscuits. Okay, sa juice, merong orange juice kung saan ito ang symbol niya ay O, mango juice is M, and then blue lemonade is B. And then Oreo is O, and then Sky Flakes is S, and then Rebisco is R. Okay, ngayon tingnan natin kung anong mga possible combinations. Yan. Okay. So, sample spaces tayo. Kapag orange juice, ang juice mo, pwede kang pumili ng biscuits na Oreo. Okay, kaya sample space natin, that is O and O, kasi yan ang symbol nila. Kapag orange juice, pwede kang mag-Sky Flakes, kaya yan number 2, that is orange juice and S. Okay, orange juice, pwede rin siyang maging Rebisco. So, pwede siyang O at saka R. Okay? And then, kapag naman mango juice, kapag mango juice, syempre, pwede kang mag-Oreo, pwede kang mag-Sky Flakes, pwede kang mag-Rebisco. Kaya yan, sample spaces, mango MO, MS, at saka MR. Kapag naman, blue lemonade ang pinili. Okay, kapag naman blue lemonade, pwede ka uling mag-Oreo, pwede kang mag-Sky Flakes, and then pwede kang mag-Rebisco. Okay, kasama yan sa ating sample spaces, BO, BS, and then BR. Okay? Now, question. What is the number of favorable outcomes of choosing blue lemonade for drinks? So ilang possible outcomes ba ang merong blue lemonade as your drink? Pwede mong tingnan dito sa ating mga sample spaces. So ilan ba dyan? Nasaan ba dyan ang merong blue lemonade na drinks? So 1, 2, 3. Yun lang ang B eh. Okay? So the answer for that is that there are 3 favorable outcomes of choosing blue lemonades for drinks. So pwede nyo pahabain, gawin nyo lang sentence. What is the number of favorable outcomes of choosing orange juice and the Rebisco? So ilan daw ang possible outcomes na makaka-choose ka ng orange juice at saka Rebisco? So hanapin natin ang O at saka R. Meron ba dyan? Ilan ang O at saka R? Isa lang. Okay? So there is just one possible outcomes or favorable outcomes of choosing orange juice and Rebisco. So again, gawin yung sentence yung sagot. Okay, what is the number of favorable outcomes of choosing any juice? Okay, ilang favorable outcomes now? Pagpili ng kahit na anong juice. Kung titingnan mo dito sa ating sample space, lahat yan ay may kasama namang juice. Okay? So ibig sabihin, there are 9 favorable outcomes na pag makapili ka ng kahit na anong juice. Okay? Next, what is the number of favorable outcomes of choosing mango juice? So ilan daw ang favorable outcomes na makapili ka ng mango juice? So tingnan natin sa ating sample space. Nasaan ba dyan ng mango juice? 1, 2, 3. Meron pang iba? Wala na. So there are just 3 favorable outcomes of choosing mango juice. Okay? Again, itong mga numbers na to, gawin yung sentence. Okay. Number 3 tayo. Learning task 3. Learning task 3 pala. Aling Delia is selling snacks. Her customer can choose from white bread to wet bread. There are kinds of meat and 2 kinds of cheese they can choose from. Make a tree diagram to show the number of possible combinations of snacks. Copy and answer this in your notebook. Okay, so ito ang binigay na table. Okay. Palit kulay. Merong bread. 2 choice lang ng bread. White bread at saka wet bread.
Okay. Meron din naman tatlong choice ng meat. Merong ham, merong beef, at merong chicken. At merong dalawang choice ng cheese, cheddar, and then Swiss. Wow, sosyal. Okay, so gawa daw tayo ng tree diagram. Okay, so to make a tree diagram, gawa tayo. So sa bread natin sisimula. Dalawang klase ng bread, white at saka wet bread. Okay. Kapag white bread, pwede kang pumili ng tatlong meat. Ham, beef, at saka chicken. Sulat natin yan sa ating diagram, ham, beef, at saka chicken. Okay? Pwede kang mag-ham, pwede kang mag-beef, pwede kang mag-chicken. Unahin natin sa ham. Kapag ham ang pinili, pwede kang pumili ng dalawang cheese, cheddar or Swiss. Okay? Kaya lagay natin dyan. So kapag ham, pwede kang pumili, pwede kang mag-cheddar, pwede kang mag-cheese. Sarap kapag may choice. Kapag naman beef ang pinili, pwede ka rin mamili ng cheddar at saka ng cheese. Okay? So isulat din natin yan. Beef, pwede kang mag-cheddar, pwede kang mag-cheese. Kapag chicken, syempre same choice lang. Pwede ka rin mag-cheddar, pwede ka rin mag-Swiss. Okay? Ayan. So ito kapag white bread pa lang. Kapag wet bread naman, palit tayo ng kulay. Okay? Kapag wet bread naman, ang pinili mo, pwede kang pumili ng meat, pwede kang mag-ham, pwede kang mag-beef, pwede kang mag-chicken. Okay? So, lagyan natin ham, beef, and chicken. So, pwede kang mag-ham, pwede kang mag-beef, pwede kang mag-chicken. Lagyan ng line para hindi ka malito. Okay. Kapag ham, wet bread and ham, pwede kang pumili ng dalawang klaseng cheese. Pwede kang mag-cheddar, pwede kang mag-Swiss. Lagyan natin yan dyan. Cheddar and then Swiss. Pili ka lang dyan. Okay. Kapag naman, wet bread and then beef, pwede ka rin mag-cheddar, pwede rin mag-Swiss. Okay? Ayan, yan. Ayan. Cheddar and then Swiss. Kapag naman chicken, wet bread chicken, pwede ka pa rin mamili ng cheddar at saka Swiss. Ganun pa rin yan. And then, write a line. Or draw a line. Okay? So, ganun lang. Ganito lang paggawa ng inyong tree diagram. Okay? So, ito. Ayusin ang pagdodraw naman. Okay? Kapag gagawa kayo ng mga box na yan, siguraduhin gumagamit kayo ng ruler. Okay? Para mas malinaw. Kasi, mas maganda ang gawa, mas malaki ang grade, syempre. Okay? Ayun lang. Proceed tayo. Learning task 4. Suppose there will be a combination of ingredients for seafood platter. Wow, social na restaurant to. Seafood platter. Okay. Each platter should have one shell, one crustacean, and one fish. Make listings of possible combinations in a piece of paper. Then, answer the activity in your notebook. So, merong binigay na table. Okay. So, ito yung mga choices, no? Ilang combination daw. So, meron sa combination sa kanyang menu, merong shells, merong crustacean, merong fish. Kaso lang, pipili ka lang ng combination dyan. Okay, isang shell, isang crustacean, at isang fish. Tanaw nito. Ngayon maglilista tayo. Ano-ano ang mga possible combinations, okay, ng mga seafoods na yan. Okay, dito tayo. Palit ng kulay. Okay. So there are 3 shells, no? Scallop, clams, and then snake. Okay. So gawan mo natin kasi mahirap maglista ng tawag nito, ng pag sinulat natin lahat yan, hindi magkakasya. Let's say this is S. Okay, gawan natin ng mga letters. This is C. This is S, N. Okay? This is C. This is S. And this is L. Okay? Yellowfin is Y. Tuna is T. And then salmon is S. Okay, pwede na tayong gumawa. Gawa na tayo ng sample space. Unahin natin, kapag sa scallop muna. Kapag ang shell ay scallop, pwedeng ang crustacean mo ay crayfish, and then pwedeng ang fish mo ay yellowfin. Okay, isang combination yan. So, scallop, crayfish, and then yellowfin. Or SCY. Another combination tayo. Kapag ang shell mo ay scallop,
ang crustacean mo ay crayfish, pwede rin ang fish mo ay tuna. So another combination, scallop, crayfish, tuna. Pangatlo, kapag ang shell mo ay scallop, ang crustacean mo ay crayfish, pwedeng ang fish mo ay salmon. Okay? Kaya naman, pwede siyang sa sample space mo, that is S, C, S. Kapag ang shell mo ay scallop, ang crustacean mo ay shrimp, pwede kang mag-fish ng yellow fin. Okay? Kung kaya sa sample space mo ay, that is S, S, Y. Okay? Or scallop, shrimp, yellowfin. Susundan lang ako kasi mamaya bibilisan ko na to. Okay. And then, kapag ang shell mo ay scallop, ang crustacean mo ay shrimp, pwede kang mag-fish ng tuna. Okay? Kaya naman ang combination, that is S, S, T. Okay? Or scallop, shrimp, and tuna. Another one. Kapag ang shell mo ay scallop, ang crustacean ay shrimp, pwede kang mag-fish ng salmon. Okay? Or sa ating sample space, you can write as one as S for scallop, S for shrimp, and then S for salmon. Okay? So ganun lang. And then, proceed tayo. Sir, paano naman pag scallop and then lobster? Pag lobster, pwede kang mag-yellowfin, pwede kang mag-tuna, pwede kang mag-salmon. Okay? And then, gano'n pa rin. Sabi ko, mabibilisan ko na to Okay. Tapos clams naman tayo. Kapag naman clams ang shell mo, pwede kang mag-crustacean as crayfish, and then pwede kang pumili ng yellowfin. Okay. Pwede kang mag-clams, pwede kang mag-crayfish, pwede kang mag-tuna. Pwede kang mag-clams, pwede kang mag-crayfish, pwede kang mag-salmon. Okay? Pwede kang mag-clams, pwede kang mag-shrimp, pwede kang mag-yellowfin. Pwede kang mag-clams, pwede kang mag-shrimp, pwede kang mag-tuna. Pwede kang mag-clams, pwede kang mag-shrimp, pwede kang mag-salmon. Okay, kaya kapag sinulat natin lahat ng combinations na yan, that is SLY, okay, SLT, SLS, okay, CCY, okay, so tingnan. So ito yung mga sample spaces natin. Yan. Sir, ano yan? Ano nga ba yung SN, sir? SN is for snail, di ba? Okay, so ito, snail, and then crayfish. Palitan ko muna ng kulay. Okay, this is snail, crayfish, and then yellowfin. Di ba? And then, pwede ring snail, crayfish, and then tuna. And then snail, crayfish, and then salmon. And then snail, shrimp, and then yellowfin. And then snail, shrimp, and then tuna. And then snail, shrimp, and then salmon. So ito yung mga combinations lahat or mga sample spaces natin. Okay? So there are 27 sample spaces. Anyway, madali lang kuhanin yung ano na yan, number na yan. Multiply mo lang lahat. This is 3, this is 3, this is 3. That is just 3 times 3, 9 times 3, 27. Kaya meron tayong 27 sample spaces. Okay. Now, put a check if the combination according to the list is possible and cross if impossible. Okay, so magsasagot tayo dito. Tingnan natin. Check at saka X lang naman. Highlight tayo. Okay. So, ito bang mga combination tayo possible? Scallop, crayfish, salmon. Tingnan natin. Scallop, crayfish, and then salmon. Possible. So, that is check. Clams, snail, shrimp. Clams, snail. Magkasama. Hindi pwede. According to our to the restaurant, ay magkakahiwalay dapat. Isang shell, isang crustacean, isang fish. So, this is not possible. Kahit i-check mo yan sa ating sample space, wala. Okay. Crayfish, lobster, yellowfin. Meron ba? Crayfish, lobster, hindi rin pwede. Dalawang crustacean siya Hindi pwede. Snail, shrimp, tuna. Tingnan natin. Snail, shrimp, tuna. Possible ba? Yes, that is possible. Clams, crayfish, salmon. Clams, crayfish, salmon. Possible. Snail, lobster, tuna. Snail, lobster, tuna. Possible pa rin. Okay? Scallop, shrimp, salmon. Scallop, shrimp, salmon. Possible pa rin. Shrimp, lobster, yellowfin. Shrimp, lobster. Magkasama. Hindi pwede. Okay? Snail, shrimp, yellowfin. Snail, shrimp, yellowfin. That is
Tama pa rin yan. Scallop, salmon, tuna. Scallop, salmon, and then tuna. Hindi pwede. Magkasama, dalawang fish. Okay? So that is X. Okay, next tayo. Uy, assessment na. Make a tree diagram and a listing of possible outcomes when you toss 2 coins at a time. Do this in your notebook. Okay, tingnan natin. So gawa tayo ng tree diagram. Ito nakalagay naman to sa inyong lip. Okay? Ngayon, kapag nag-toss daw ng coin, okay, ano ang possible outcome? Anyway, there are just 2 sides of coin. Meron niyang head at saka tail. Okay? Ganun lang yan. Kapag ang isang coin na yan, ito, coin A at saka coin B. Kapag ang isang coin ay naging head, okay? Kapag ang isang coin ay naging head, the other coin ay possible siya, pwede siyang maging head din, or pwede siyang maging tail. Dalawang choice lang yan, dalawang option lang, dalawang possible outcome. Ang isa ay head, pwedeng ang isa ay head, pwedeng ang isa ay tail. Kung ang isa naman ay tail, pwedeng ang isa pa rin ay head, pwedeng ang isa ay tail. Okay? Kung kaya, ang possible outcomes using our tree diagram, this is head and head, yan, and then head and tail. Okay? Yan ang possible outcome dyan. Kapag tail naman ang isa, possible outcome is tail and head, and then tail at saka tail. Okay, kaya kung makikita ninyo, there are just 4 possible outcomes when you toss a coin. Okay? Ngayon, listing naman daw. Okay. So, listing tayo. In listing, mas maganda nga, gumagawa tayo ng, gawin mo natin yung mga letters. So, mga pangalan yan, yung head at saka tail. So, head is H and then tail is T. Okay. Now, to make a sample space, kapag ang isa ay head, ito, okay, that is H. Pwedeng ang isa ay head din. Okay. Kapag the other coin is another head, pwedeng ang isa ay tail. Kapag naman tail ang isang coin, the other could be head. Kapag tail ang isang coin, the other could also be tail. So, makita dito sa ating listing method na meron din lang 4 na possible outcomes. Katulad din lang ng ating tree diagram. Okay? So, I think these answers our assessment. Okay. So, that's all. Salamat muli sa inyong lahat. Sana may natutunan. Then don't forget to subscribe.